Do you want me to show you my wand? Context, Kiên, people can't see. Context. Chào tất cả mọi người, tớ tên là Felix. Em là Phùng. Bọn tớ là Professional Amateurs. Và hôm nay bọn tớ có một khách mời nữa, again, for like the second week in a row. Đó là bạn Phùng and Felix. Hey, bonjour. Здравствуйте. Can you Hello, xin chào. introduce yourself a bit? No. Okay, đấy là kiểu the perfect intro. I'm Phùng Anh, and I don't know what I do. I'm a college student, so you'll have to excuse me for not having listened to any of your podcasts yet. It's okay. We didn't listen to everything either. I do, tại vì tớ là người phải edit tất cả chỗ này. You're self-absorbed, that's why. Also, tớ không phải đi học đại học, unlike these two. Not yet. Okay, so, topic tuần này của bọn mình là gì hả Phùng? It's Harry Potter. Yay! Okay, this is actually a really interesting situation ở đây. Tại vì hôm nay bọn tớ có 3 người và mỗi người đều có một cái thời gian tiếp xúc với Harry Potter khác nhau ấy. Phùng là kiểu đọc từ bé và grow up with it. Tớ thì đọc tầm cấp 2 and I had my obsession gần đây. Còn Panh là kiểu vừa mới fresh out of the Harry Potter kiểu obsession. So tớ nghĩ bọn mình nên bắt đầu với trải nghiệm của bọn mình với Harry Potter. Let's start from... Đi theo thứ tự nào nhỉ? Xuôi hay là ngược nhỉ? Xuôi đi, để Phanh là kiểu giờ kiểu final. Save the best for last. Okay, so let's bắt đầu với Phùng. Pressure. What is your experience with Harry Potter? Okay, so thì có thể mọi người biết hoặc là không biết, thì hồi bọn mình kiểu rất bé ấy, kiểu lớp 1, 2 hoặc là từ mẫu giáo gì đấy, thì có một cái đợt mà Harry Potter được chiếu ở phần phim cuối tuần trên VTV1. And that was yes. Really? And that was what got me started. Thì kiểu hồi đấy tao không để ý, tao có xem TV bao giờ đâu ấy, từ bé lớn không xem TV bao giờ. Thì somehow ấy, thì hồi đấy Harry Potter nó nổi tiếng đến mức kiểu đến bố mẹ tao còn biết ấy. Thì xong rồi hôm đấy trước lúc mà đến giờ chiếu ở trên TV thì bố tao kiểu: "Ê Linh ơi, hôm nay TV có phim cuối tuần Harry Potter đấy, con xem đi" các kiểu. Which is kiểu so random ấy, nhưng mà kiểu I watch it anyway. Thì tao nhớ là phần đầu tiên tao xem là The Sorcerer's Stone. Thì lúc đấy kiểu xem xong không Philosopher's Stones. Triggered. Philosopher's Stone. I know, right? I was gonna. I'm sorry. Was I being a whitewashed American audience? But anyway, tao xem phần 1 đầu tiên thì tao cũng không nhớ nhiều về nó lắm, nhưng mà cái lúc mà tao xem phần 2 ấy ở trên VT1, oh man, it was what got me kiểu. Nhưng mọi người biết là phần 2 thì có cái battle với cả cái con shit, I forgot the name. Yeah, con Basilisk. Yeah. Thì kiểu tao nhớ rất rõ trong đầu tao ấy là cái scene mà lúc mà Harry bị cái trường sinh tinh bị cái răng cắm vào tay ấy. Xong rồi kiểu Harry kiểu sắp chết ấy. Xong rồi lúc ấy tao kiểu OMG, I kiểu really gonna kill the protagonist of the story right here ấy. Little did I know. Yeah, little did I know he survived, kiểu the plot armor. Nhưng mà anyway, tao nhớ như in cái đoạn mà kiểu Phượng Hoàng bay vào xong nhỏ nước mắt xuống and then kiểu revive. Chef's kiss. Yeah. Thì sau khi mà tao xem trên VTV1 thì tao kiểu tiếp tục vẫn chỉ là xem phim thôi, kiểu trong đầu tao kiểu cái idea là việc có một cái bộ novel kiểu tồn tại, kiểu nó không make sense trong đầu tao ấy. Tao chỉ biết là kiểu có một bộ phim là Harry Potter. Thì sau đấy đến lúc tao học lớp 4, tao nhớ rất rõ lúc tao lớp 4, lúc mà kiểu đi học hè trước khi vào năm học ấy, thì tao ngồi cạnh một bạn, xong rồi bạn ấy có bộ truyện Harry Potter, xong rồi tao bảo là kiểu hóa ra là nó có chuyện à.
Xong rồi có cho tớ mượn được không? Thì tập đầu tiên tao đọc là tập 6 Hoàng tử Lai, which is kiểu Wow. weird. Wow. Yeah, weird skip it. Yeah, Kiểu Hoàng it is really Hoàng tử Lai weird. là lúc mọi thứ bắt đầu kiểu it goes kiểu real dark ấy. Thế là lúc kiểu lúc đầu tao kiểu battle ở phần từ phần 2 xong kiểu lên phần 6 ấy, xong rồi tao đọc Hoàng tử Lai các thứ kiểu I was hooked. Xong rồi tao đọc sau khi tao đọc phần 6 thì tao đọc phần 7. Và mãi đến lúc kiểu đến lúc tao học cấp 2 thì tao mới đọc lộn lại từ đoạn đầu. Đến lúc tao học lớp 6 thì tao đọc lộn lại từ tập 1. Và toàn bộ quá trình đọc Harry Potter của tao đều là chuyện đi mượn. Tại vì nó có tận 7 tập, I didn't have the money to buy it. Glorious, yeah. Tao đi mượn và tao đọc, tao nhớ là hồi lớp 7 tao đọc nó kiểu 2 lần ấy. Xong hồi lớp 6 tao đọc nó kiểu 2 lần ấy, xong hồi lớp 7 tao lại đọc lại một lần nữa, tất cả đều đi mượn. Somehow it works. Và That's a long sau đấy journey. thì tao cũng kiểu binge lại. Giờ tao cũng kiểu binge lại từ đầu kiểu rất nhiều lần, đi binge lại phim từ đầu kiểu rất nhiều lần, kiểu I can't even count now ấy. And yeah, that's my experience with Harry Potter. And I'm a Ravenclaw. Actually, I'm not sure. We're all Ravenclaws. Oh God. Oh my God, really? This is gonna be the nerdiest episode ever. The nerds. Wow. The entire podcast, anyway. Oh my god! Like the three main characters are kiểu the Gryffindor trios, and then we're the Ravenclaw trios. You have the blue light. Nếu mọi người không nhìn thấy thì bọn tớ nhìn thấy cái banh kiểu có một cái blue background. So fitting. Kind of. My hair is blue. Yeah. My hair is blue. Yeah, my cup's blue. I need something blue. Shit. Oh my god, guys! I have the Order Phoenix 20th Anniversary Edition Ravenclaw Stop right flexing. here. Blue. Stop flexing. And it's blue. It's blue. It's blue. It's Ravenclaw. I mean, I have this really nice sticker. Những người xem podcast sẽ không thể nhìn thấy nhưng mà I just wanna. Anyway. That's a gay sticker. Anyways. So, đến tớ và trải nghiệm của tớ với Harry Potter thì tớ bắt đầu thực ra là cũng hơi giống Phùng, là tớ cũng aware of là có một cái phim / chuyện Harry Potter từ hồi bé. Tại hồi trước đúng là trên TV hay chiếu thật, nhưng mà I didn't watch it. Tớ kiểu không biết tí nào Harry Potter ấy. Cái cảnh duy nhất tớ biết về Harry Potter là cái cảnh mà Hagrid kiểu xông vào cái hang ở tập 1 ấy. That's a very random scene, but it was a very striking scene ấy. Chứ thực ra tớ không xem tí nào, tớ chỉ nhớ mỗi cảnh đấy thôi ấy. Thế là I don't really have any experience with Harry Potter. Nhưng mà xong rồi đến năm lớp 6 thì đợt đấy là nghỉ Tết ấy. Xong rồi nhà tớ đợt đấy mới có cái app FPT Play ấy, ở trên TV ấy. Xong rồi trên đấy có kiểu rất nhiều phim ấy. Nhưng mà tớ với anh tớ cùng phải chọn phim đúng không? And we kind of don't agree on what we want to watch ấy. Thế là bọn tớ cũng kiểu thôi, cả hai đứa đều biết Harry Potter, thế đi xem thử Harry Potter đi. Xong rồi kiểu 5 ngày nghỉ Tết cuối cùng đấy là mỗi đêm bọn tớ xem một tập ấy. Tớ xem từ tập 1 đến tập 5 of the movies ấy. And I was hooked. I was like, oh my gosh, this is kiểu the best thing ever ấy. Xong rồi context một chút, maybe it's gonna be weird với những người quen từ bây giờ, nhưng mà I wasn't a book person back then. Hồi đấy tôi lười đọc sách lắm ấy. I know, right? It's unbelievable. Nhưng mà đấy thì kiểu ban đầu tớ kiểu nghĩ là phim hay thế này thì chắc là chuyện nó cũng kiểu như thế thôi. Xong rồi kiểu đợt đấy máy mẹ tớ đang có cái app đọc sách ấy. Xong rồi trên đấy tớ thấy Harry Potter rồi tớ kiểu hay là đọc thử nhỉ. Thế là tớ đọc kiểu trang đầu tiên của tập 1 ấy. And then I was like fucking hooked. I was like giờ lên từ kiểu I'm gonna eat this all. Mà hồi đấy là hồi kiểu chưa có tiền kiểu riêng ấy. Xong rồi thế là mua chuyện tớ cũng toàn phải là kiểu có đợt tớ mới được mua ấy. Kiểu đợt được giải tiếng Anh ở trường tớ mới được mẹ tớ mua kiểu tập 4, tập 5 and các thứ. And that's how I started. Xong rồi hồi đấy kiểu it become an obsession. Tại vì thứ nhất là đây là bộ truyện đầu tiên mà tớ đọc kiểu to kiểu bộ truyện lớn đọc từ đầu đến cuối ấy. And I devour it all ấy. Và xong rồi nếu mọi người biết thì fandom Harry Potter ở trên mạng rất là thriving ấy, kiểu ở YouTube, ở các chỗ. Đặc biệt là cái hồi bọn mình lớp 6 ấy. Thực ra hồi bọn mình lớp 6 là hồi mà fandom Harry Potter đang bắt đầu đi xuống rồi ấy. Tại vì hồi đấy đang là cái khoảng giữa cuối tập 7 và trước khi có đống về sau ấy. Nhưng mà hồi đấy kiểu mới có trang web Pottermore, xong rồi có rất nhiều cái kiểu bé trên mạng, các fandom vẫn còn alive ấy. Thế là hồi đấy tớ vừa đọc truyện, tớ vừa kiểu interact với fandom các thứ trên Facebook. Tại hồi đấy kiểu lớp 6, lớp 7 có bắt đầu dùng mạng xã hội ấy. So I was
sucked into this kiểu wormhole of kiểu fandom shit ấy. Thế là cái obsession với Harry Potter nó càng prolong. Đúng kiểu sau khi đọc xong bộ 7 chuyện, tớ kiểu ngày nào tớ cũng chỉ lên Facebook xem các post về Harry Potter, always searching stuff about them, và tớ kiểu không thể move on đến bất kỳ series nào khác ấy. And then but then kiểu in the end Harry Potter chính là cái mà open me up to reading ấy. Kiểu hồi trước đấy tớ luôn sợ đọc những chuyện quá là dài hoặc quá là dày ấy. Nhưng mà sau khi kiểu after I finished Harry Potter, I was like I can read anything now. Xong rồi look, that's how kiểu my love of reading kind of sparked out from there, especially my love for fantasy novels. That's how I become the nerd I am today. Origin story. Right. So I'm kind of, it's weird because you guys all progress and I just regress. Is it my fault? Like you guys probably is. Tại vì you know I remember từ hồi bé thì tao chỉ thích đọc một loạt những chuyện kiểu chuyện lịch sử ấy, like non-fiction ấy, like sách sử ấy. Và my mom bought me, thought you know, because you know I'm like a kid and các thứ, she tried to buy me sách chuyện tranh lịch sử ấy, and then I just straight up told my mom that mom I really appreciate it, nhưng mà there aren't enough words in here. Mẹ để một con chuyện chữ được không? And you call me a nerd. And that's how I got started into Ravenclaw. Yep. Yeah, and I was reading all this historical and non-fiction stuff, and then now that I'm in college, I actually started. I mean, my first exposure to Harry Potter was the Goblet of Fire, the movie. It was showing on TV. Yeah, it was. I saw one scene. Okay, I saw like 5 seconds of it. I saw Cedric Diggory jumped into the water. You mean Edward Cullen? Yeah, Edward Cullen or whatever you call it. Yeah, I saw him jump into the water, and that was my only impression of Harry Potter until like a month ago, 2 months ago. It's crazy to think. Yeah, I had a severe emotional breakdown. And I was just so overwhelmed with everything in college, and I needed something light. To quote Hermione, a bit of light reading. But I started with the movies first. I just needed something to get my mind off of things. So I just thought, Harry Potter. It's like a kids thing, right? Oh my god, everybody thinks that until they read Harry Potter. I know. Oh my god. I don't regret my choice, but I do regret choosing it for like as something to cheer me up. Well, I think I also find that the way that we watch the movies get increasingly more and more illegal. I probably shouldn't say this. Okay, I probably shouldn't say this. The FBI are gonna crack down on us soon enough. She watched on TV, so they probably have bản quyền, but I don't know. It was kiểu đài của Việt Nam, so I don't know either. And then you watch on FPT, and I just straight up torrent 8 tập phim. Beep beep beep. FBI, open up. Yeah, so I watched the first one. I only downloaded the first one, and then I thought, I'll stop after the first one. That's what we all thought. Clearly I didn't. That's what we all thought. Clearly I didn't. I kind of binge watched the movies. So when I started on the books, I kind of don't remember anything. Yeah. Can you tell people why you bought the books in the first place? Can you tell them who sent you the links to the actual place where you actually ordered the books online? This motherfucker! Well, I mean, I don't want to name names, but, Bạn Nguyễn Trung Kiên giấu tên. Bạn Nguyễn Trung Kiên giấu tên told me to buy it. Yeah. I was contemplating it because I was like,
you know, I'm a college student. I have so much reading to do, and I have much, you know, more like grown up stuff to read. Should probably read some self-help books, you know. But I was just talking Harry Potter again, and then he keeps sending me these links that are so accessible. And can I just tell you, kiểu the internet is the worst place. Tại vì kiểu tớ chỉ cần gửi cho Panh thôi là suddenly tất cả các ads ở trên tất cả các trang web Panh vào nó hiện lên một loạt kiểu các quyển Harry Potter ấy. It's crazy. And it doesn't help that I've always had my eyes on the Harry Potter books. They've, despite not being a Harry Potter fans, I've always found the Harry Potter book covers extremely beautiful. Like yeah. I just love them. Like I always tell my friends, like, if I always look at the books and tell them that if I were a Harry Potter fan, I would be like, you know, I'd be broke buying these books right now. Yeah, You're going to be soon. Yeah, so I got the books. I finished them. I read like 200 pages a day because I was trying to cram all 7 books into my 3-week dead break, because I knew that as soon as I get back to college to school, I wouldn't have time. She's a monster, y'all. She reads like she's. Why do you read like you're running out of time, man? Like thật đấy, kiểu I love that tớ đọc reference. truyện rất là chậm ấy. Thế nên là lúc mà tớ thấy Panh kiểu trong một ngày Panh gửi tớ các plot từ đầu đến cuối, I just I'm like, okay. Yeah. So I read the Order of Phoenix in 3 days and a half. Dude, I read that in like 3 weeks. That was like even faster than my peak reading kiểu phase. Yeah. Oh my god, you are good. Tao thề cái hồi mà tao đọc cái hồi tao đọc Order of Phoenix ấy, tao kiểu I'm praying for it to end ấy. Tại vì nó kiểu nó kéo dài kiểu quá dài ấy, mà ngày nào tao cũng phải vác đi vác lại một cái quyển truyện kiểu gần 1000 trang ấy. Yeah. It was very hard to get through. Yeah. I wouldn't have been able to do it if I didn't have Gin to like just vigorously text and rant about things that I'm reading about all the time. I Like, have I just need to practiced let it trying to off. pull people into fandom for years, so Yeah. You have a Hamilton cult. I do. I also have So a do I, Tionka but- Achilles cult. I love it. Still haven't got me, Gin. Still haven't got me. Huh. Time will tell. One day. One day. Yeah, so that's me. I finished the 7th book, I think, like just a week ago. Yeah. And now About. I now have like post Harry Potter depression. It's real. Postpartum depression is real. I would also like to flex that I have The Prisoner of Azkaban 20th anniversary edition in It's so Hufflepuff. beautiful. I love it. I want Yeah, all it's of those beautiful. house It's edition wonderful. covers. They're so beautiful. This is what she's talking about. Kiểu, Harry Potter fans are broke. We have too many merchandise. They all look great. Right. I haven't even gotten kiểu, scarves and like cloaks and like all the types of necklaces. Some like the Marauder's Right. map, some like the tickets and wands. There's so much. This is the thing, okay? I kind of want to touch about this. So we're kind of in the discussion portion. I just want to talk a bit about just how crazily accessible cái fandom of Harry Potter is it? Because Harry Potter is one of the biggest thing, period. Và kiểu nó bắt đầu ra vào cái lúc mà internet và kiểu social media are starting to become a thing, và cái generation mà grow up với Harry Potter là cái generation kiểu millennials mà first having technology and stuff, right? Thế nên là kiểu cái fandom Harry Potter really has a ground to flourish và kiểu spread ra rất là rộng ấy. Thành ra là bất kỳ ai là fan của Harry Potter ấy, sau khi đọc xong ấy, đã có sẵn rất nhiều kiểu tư liệu, xong rồi fan theory, xong rồi các bài phân tích, xong rồi kiểu fan fictions, merchandise, a whole bunch of things to jump in through. I've been in a lot of fandoms và kiểu không phải chuyện nào nó cũng được nổi tiếng Harry Potter ấy.
But one thing I suffer Yeah. from a lack of material to engage with, which True. usually lead to me being over that fandom really quickly. You know, with Harry Potter, it sucks you in. Like, you just got stuck. You can't get out of it. That's why postpartum depression is a thing that you keep on wanting more and more and more. And this is especially true hồi của tớ, tại vì this was before Cursed Child or Fantastic Beasts was a thing. So we really didn't have anything other than the 7 books and like some stuff J.K. Rowling wrote. Yeah, it's amazing how much material you still have to, you know, keep your fire burning. Yeah. Like, you know, with fanfics and all of the merchandise and stuff, and it's just a great thing about Rowling's writing. It's just there's so much extra details and like nuances True. that you can hang on to and you can develop into like a new storyline or whatever. And there's a lot of stuff to analyze about because she hides all these like foreshadowing Right. throughout the different books as well. It's kind of like, she, like, the books don't look down on its audience. It kind of like it expects the audience to like go back and pick up on these clever things that are never explained like directly in the book, so you can still go back and enjoy it time and again. Did you have a fan fiction phase with Harry Potter? Because I know I did. Yep. I am in one right now. Actually I didn't. Kiểu cái hồi mà tao đọc, tao kiểu quá bé để ý thức được là fanfiction is a thing. Thế nên là sau đấy kiểu I just don't. Với cả kiểu mỗi khi mà tao thích hay tao stay một cái gì đấy, I don't really have the habit of đọc fanfic. Ý là tao vẫn đọc nhưng tao không đọc nó nhiều đến thế, so not really. What a shame. Oh, the fun I've missed out on. What a shame. Yeah. Thì kiểu hồi mà mọi người kiểu lên phòng tin để kiểu chơi game, I was like going on Wattpad to read kiểu Harry Potter fanfiction. Xong rồi kiểu hồi đấy I wasn't into shipping again, hồi đấy còn bé, not into that stuff yet. Nhưng mà I was really into kiểu thế hệ sau fanfiction ấy. I was reading about like kiểu con của Harry, con của Ron, con của Malfoy đi học các thứ ấy. I was really more into that thing because I just wanted more stories in this world in Hogwarts with new characters. I don't like reading story about the old characters. That's the thing. I'm the opposite. I think I guess it kind of shows. I'm like, you know, I'm reading Harry Potter when I'm in college. True. So it makes sense that I like that kind of like, you know, look back nostalgia thing. I love the Marauders so much. Yeah. I love them. I would die for a book about them. Right. There's so much more to discover. I have resorted to quenching my thirst for the Marauders with fan fiction. Yeah. There's some good ones. It's been ages since I've done this, but I remember there were good ones back in the days. Yeah, I think I'm on like the most popular fan fiction about the Marauders right now. Like everybody like knows them, knows that story, and like if you những what do you call initials, những cái từ viết tắt của cái từ viết tắt của tên của cái fan fiction đấy, like it's just used everywhere and everybody knows. Yeah. So one thing I kind of always like to discuss about, especially với những người mới đọc Harry Potter ấy, is về nhân vật Snape. Right. Yeah, Severus Snape. Always. Do you want to go like book by book, or are we just gonna jump into characters? Tớ muốn hỏi Banh trước tại vì you're fresh out of Harry Potter, and kiểu you kind of haven't had too much exposure with the controversy surrounding Snape. I just want to hear your opinion on like in general thì Snape. Cậu nghĩ Snape là một nhân vật thế nào kiểu? Is he good? Is he bad? Is he terrible? Does he redeem himself? Anything? Yeah. See, to me, movie Snape and book Snape are two different people. With, you know, for me, movie Snape is redeemable, kind of. I still have reservations about that decision on my part, but but book Snape it's tragic, but it's I just don't think like
his death is just not an excuse for all of the abuse that he has hurled towards his students for 7 years. Yeah. Yeah. But I have to say, I love him as a character, and I can really appreciate Alan Rickman's portrayal of Snape. He definitely creates a kind of like redemption arc for Snape. It's very subtle, but it's there. It's not there in the books for me. Yeah, like in the movies, some examples could be, you know, when Lupin turns into a werewolf and Snape is like, you know, his instinct is to turn around and like protect the children. Yeah. And you know, he's not as abusive to the students. He's just mean. He's not abusive. Book Snape was abusive to me. Yeah. You know, I think and in a great bully. How I view it, like kiểu movie Snape was like a more personal McGonagall ấy. Kiểu McGonagall strict nhưng mà Snape kiểu strict một cách hơi kiểu personally attacking people hơn. But right. in general, so, you know, he gives people detention for drinking water in class skin. This is an inside joke, guys. Yeah, context là hồi cấp 2 tớ bị ghi vào sổ ghi đầu bài vì uống nước trong rồi. Mrs. Tuyết. Oh my God. I remember your name. Yeah. But in the book, Snape was so mean about Hermione's appearance. Right? Who does that? Like, how petty do you have to be to like to insult a first year 11-year-old student like that? 11 or 12, I don't know. I remember. Yeah. It's terrible. Yeah. There's no excuse for that. No trauma of your past can defend such actions. I wouldn't say it's even like trauma. Like, it's not. He's just a dumb simp that cannot let go. You know, if you think about it, Lupin's life has been so much more tragic, and he's still living with it. You know, like he transforms every month, and he doesn't have a job, he doesn't have a home. You know, at least Snape has somewhere. He's just not accepting what he has. Yeah. Okay, so I have a few things to add about Snape. Về nhân vật Snape thì since I read the book kiểu a long time ago và xem phim cũng kiểu rất lâu rồi ấy, thì trong đầu tao thì the book and the movie kind of merge, kiểu I can't really see the differences between them anymore. Thì và also kiểu I find it really hard to kiểu really think và kiểu analyze Harry Potter ấy, tại vì nó kiểu nó là một cái gì đấy nó đã ở trong đầu tao quá lâu ấy, và tao kiểu I can't really be very logical when it comes to Harry Potter. Nhưng mà kiểu anyway thì tao nhớ là với tao khi mà tao xem Snape Redemption Arc của Snape ấy, thì hồi đấy và đến bây giờ tao vẫn có cảm nhận đấy là cái sự mà turn một phát trong một tập của Snape ấy nó không đủ để kiểu bù đắp lại cho tất cả những cái thứ mean và rude mà ông ấy đã làm với cả kiểu the protagonist. Thì nói thật là nhưng mà the always moment ấy always make me tear up ấy. Kiểu tao kiểu rất ít khi khóc khi xem phim ấy, nhưng mà cái always moment đấy là lần đầu tiên tao kiểu nhưng mà I'm getting goosebumps. Still, it was not enough for me. Yeah. Kiểu tất cả những lần tao xem sau cái đoạn mà ôm xác Lily ấy, kiểu kiểu every time ấy tao kiểu nhưng mà tao xem tao cũng sobbing. Nhưng mà tao vẫn không thấy nó kiểu, nhưng mà ý là nó kiểu nó quá là abrupt ấy, kiểu nó không kiểu it made sense là kiểu Snape có vấn đề với Harry because he's a son of kiểu của James. Chết mẹ, tao quên mẹ tên bố của Harry. Đúng rồi, James, right? yeah. James. Yeah. Okay, my memory, Tớ luôn nhớ là still good. Tớ luôn nhớ là cái diễn viên mà đóng Cinderella ấy, her name là kết hợp hai tên của bố mẹ Harry, Lily James ấy. Lily James. Also, yes. Also continuity, nhưng mà trong vở nhạc kịch EP của bọn tớ nhân vật chính tên là James Evan ấy, which is kind of like
nếu như mà bố Harry lấy họ của mẹ Harry. Progressive. Yeah, tại vì bây giờ tao Hải mới để Chi ý. is also a Harry Potter fan once upon a time ago, so yeah. Nhưng mà nói chung là anyway thì nhìn chung lại thì tao không, kể cả lúc trước và kể cả bây giờ thì cái redemption arc của Snape đối với tao thì không đủ để bù đắp những thứ mà ông ấy đã làm ấy. I just want to say that both the book and the movies, cái redemption scene, that particular scene, it explains for all of the part where we thought wrong about him, about like him being traitorous, him being like a, you know, but it doesn't like it kind of like redeems him for the part where we thought wrong about him, like we thought like he killing was the spy. Yeah, and stuff. Yeah. And we feel bad about that, but I really don't feel bad about him, you know, abusing the children for Mrs. Weasley. But I have to say, the scene was brilliantly executed in the movie. Can we just have a round of applause for Alexander Desplat, the like for the amazing score. Like the score was amazing. I love the music from Harry Potter. Yeah. Nó kiểu on point ấy. Và nó kiểu thực sự kiểu làm mình shopping ấy. Right. Đây nói cái gì nhỉ? The thing about nhân vật Snape đấy là kiểu hồi đầu ai cũng nghĩ là kiểu he's just a rude and mean teacher ấy. And then he killed Dumbledore ấy. Và kiểu đối với tao thì đấy là một cái turning point mà kiểu không một cái gì có thể bù đắp cho nó nữa ấy. Mặc dù sau đấy kiểu mình biết là it happens for a reason ấy, for a reasonable reason ấy. Nhưng mà kiểu không có gì có thể bù đắp lại cái đấy nữa ấy. I mean, tớ có một I have a constantly changing view of Snape mỗi lần tớ đọc lại bất kỳ cái gì về Harry Potter and think about it. But I kinda kiểu trải nghiệm của tớ với Snape là vì tớ xem phim trước. Okay, bình tĩnh. I need to clarify my thoughts. Hồi tớ xem phim thì tớ đã không thích Snape rồi. Nhưng mà vì tớ xem phim và đọc truyện khá là song ish nhau ấy. Kiểu tớ xem 5 tập đầu, xong rồi tớ đọc 5 tập phim, xong rồi tớ xem tập 6, rồi tớ đọc tập 6, rồi tớ đọc tập 7, xem tập 7. So phim và truyện tớ cũng bị khá là lẫn lộn vào nhau ấy. So I always have this kiểu constant growing idea of who Snape is. Và hồi đầu tớ cũng không phân biệt được hai cái đấy. Except cho đến tận khi mà tớ kiểu đọc lại xem lại. Nhưng mà Snape, ngay từ đầu tớ đã không thích Snape rồi. And he was always this mean and kiểu terrible person who, you know, bully these children. Và nhưng mà có một cái mà tớ kind of không hẳn là sympathize ấy, nhưng mà kiểu có một cái mà tớ không agree với một số người. Đấy là có nhiều người bảo là Snape chỉ làm tất cả những cái này vì Lily. Mà kiểu nếu như không có Lily thì he will still be a Death Eater. Now, tớ nghĩ là nếu không có Lily thì Snape vẫn là Death Eater thật. Nhưng mà kiểu có những cái rất là subtle trong sách để cho thấy là kiểu mặc dù ban đầu Snape là mọi thứ vì Lily, đúng không? Cứu Harry cũng vì Lily. Nhưng mà đã dần there comes a point mà he's only for the cause and not for Lily only. Một phần là vì Dumbledore who kiểu give him this great vision ấy. Cái bằng chứng lớn nhất cái này mà tớ thấy một người từng point out đấy là ở cuối tập 6, bọn mình không biết ấy, nhưng mà về sau flashback lại thì biết là cuối tập 6 Snape đã biết là Harry sẽ phải chết in order to kill Voldemort ấy. Và nếu như mà vẫn theo logic là Snape làm mọi thứ vì Lily thì Snape sẽ muốn giữ Harry sống vì Lily, đúng không? Thế nhưng mà ở tập cuối Snape vẫn tạo điều kiện để Harry kiểu giết con rắn và nói lại cho Harry biết qua ký ức là Harry cần phải chết ấy. Tức là ngay cả khi biết là Harry phải chết rồi thì Snape vẫn allows it to happen vì cái good cause chứ không phải chỉ vì Lily nữa ấy. Which I think speaks volume of what he does. Và I want to look at it also from a meta point of view. Đấy là khi mà cậu xây dựng một nhân vật kiểu twist, kiểu nhân vật mà đến cuối cùng cậu mới nhận ra là allegiance thật sự của ông ấy là gì ấy. Thì how people usually do là nhân vật đấy sẽ làm những thứ rất là tệ ở phần trước. Và rồi cái twist phát hiện ra và cậu nhận ra ông ấy làm tất cả những cái đấy vì một lý do kiểu justifiable ấy. Nhưng mà vì Harry Potter started out as like a chuyện trẻ con ấy. Và trong chuyện trẻ con hồi xưa thì các nhân vật phản diện nó sẽ bị làm lố lên nhất có thể để mọi người đều ghét nhân vật đấy. Thế nên là Snape hơi bị kiểu suffer from that kiểu cliché children's book villain là ông ấy làm những thứ rất là mean. Kiểu tác giả sẽ lên kế hoạch là okay, I want him to be kind of evil để về sau mà khi mọi người nhận ra là oh he's not evil, he's actually good thì nó là một cái twist ấy. Nhưng mà because she kind of amplifies cái
cái sự mean của Snape hàng ngày với các học sinh và với people in Hogwarts ấy, it just kind of dampens the effect of cái his love for Lily in the end, which I think is a shame. Tại vì I feel like Snape has so much potential to be a really, really good character ấy. I mean, he is still a good character, nhưng mà và hồi đọc Harry Potter thì tớ thực sự tin là he is an interesting character. Nhưng mà now that I've read other books ấy, especially những chuyện mà có những nhân vật kiểu truly morally grey hơn ấy, thì kiểu tớ nhận ra là các nhân vật trong Harry Potter, even though they're all good, they're all fascinating and interesting and multi-dimensional, they are very evil, good, khá tách biệt ấy. Và Snape là nhân vật duy nhất mà thực sự tiệm cận đến cái sự kiểu nhập nhoạng giữa phe sáng và phe tối. Ngoài ra thì có thể you can make a case for kiểu Umbridge, hoặc là không hẳn là trong truyện nhưng mà trong phim they try to give Petunia like a redemption arc in a deleted scene. In a deleted scene, yeah. Nhưng mà đấy, thế nên là tớ mới thấy là kiểu Snape là một nhân vật gần nhất về cái sự gray giữa phe tốt phe xấu rồi, and yet nó vẫn bị khá là tách biệt ấy, như kiểu là trong đầu bà tác giả có hai nhân vật Snape khác hẳn nhau mà đến cuối bài cho là kiểu they're the same ấy, which is led to cái dissonance giữa các fan của Harry Potter về ý kiến về Snape ấy. You know what? My favorite morally grey character is Dudley. Yeah. Dudley. Dude has got I don't know why. Maybe it's just the vibe of the last book. Yeah, he did have a really cool everything was ending, moment in the last book. Yeah, he's just like, I don't think you're a waste of space. Yeah. And like that's enough somehow. Yeah. In the movie, they had a really cool line mà the Petunia bảo là I missed the name. I missed the name. What character did you talk about? The morally grey one. Dudley. Ah, Dudley. Yeah. Dudley. He's now a world-renowned chess player. Yeah, But they'll continue. The Petunia ấy, trong phim they had a scene where she tells Harry là kiểu that night in Godric's Hollow you didn't just lose a mother, I lost a sister. That was it was very interesting. Mà trong truyện cũng develop more about the Petunia trong cái quá khứ của Snape ấy, với Lily, which I find really interesting. Là nó là cái cycle kiểu she wants to be a witch but she can't be, so she ends up hating it. That's some kiểu moral complexity that you wouldn't usually expect from children's book, quote unquote children's book. Yeah, I wonder. Moving on from characters, I just wonder why the shift. You know, like when and why did it shift from being children's books into like I'd say YA or fantasy. Not really. It's not really children's book, is it? Tao nghĩ là cái turn từ việc kiểu từ children's book thành một cái gì đấy nghiêm trọng hơn ấy là the moment when Edward Cullen died. I love that we're calling him Edward Cullen. Well, he didn't really die, did it? Before he died, Dr. Carlisle came and bit him, and he became yeah. some kind of dark magic. The thing is là đấy là cái moment mà kiểu Voldemort cũng first bắt đầu có kiểu physical form ấy, và thêm nữa là kiểu đây là một cái serious death ấy. Kiểu tao nghĩ đấy là lần đầu tiên Harry Potter mà kiểu có một cái chết của nhân vật nào đấy kiểu được miêu tả trực tiếp ấy. Ví dụ như kiểu bố mẹ Harry chỉ nói trong chuyện they die because this and this happened ấy. Nhưng mà kiểu cái chết của Edward Cullen là kiểu và nó rất là kiểu, tức là kiểu he died một cách rất là vì lý do không đâu ở đâu ấy, kiểu là người thừa ấy, the spare ấy. And that's what makes it hurts the most ấy. Yeah, without the context, like you know, he's like a good student and stuff. He kiểu, otherwise, his death was, as we can say, lãng xẹt. Yeah. Like just nothing happened. Yeah, lãng xẹt một cách intentionally. Yeah. The first two books are a bit, you know, less my taste because I've never been the type that really enjoy like childish children's book. I mean, the story was fascinating, but you know, there weren't too many kind of like elements and stuff, and it was pretty, like the book was pretty thin. The Prisoner of Azkaban is the perfect length for me, like for a bit of like
light reading, you know? Yeah. Like it's just it's the perfect story with the perfect length. It's just perfect all around. Also, Favorite Remus book Lupin. and also Remus Lupin. I mean, yeah. Have I told you I'm a simp for Lupin? Yes, I have. Yeah, you are. He's just a baby. He's just soft. I bet he smells of chocolate. Right? So here's a list of Remus Lupin stuff that I'm absolutely sure should be canon. Remus Lupin walking around the common room in large patterned sweaters. Number 2, Remus Lupin wearing mismatched socks. It's probably my favorite book and my favorite movie. Directed by Alfonso Cuarón. Oh my god. Thì anyway thì Cedric's death for me là cái lúc anh ấy chết thì reaction đầu tiên của tao là yeah, but he's such a great student though. Và tao nghĩ là maybe J.K. Rowling did it kiểu intentionally in a way là kiểu làm cho mọi người nghĩ là To hurt us. kiểu death can come to anyone ấy, kiểu even the most adorable character ấy. Not really to hurt us, là kiểu to show a more edgy side of the story I guess, để kiểu bắt đầu turn it darker ấy, để gọi là gì nhỉ, kiểu yeah, cái hồi mà tao đọc cái chết của Cedric tao cũng kiểu what the fuck. I mean, tao thấy tao khá là, cái hồi mà tao đọc ấy, since I was kiểu really small anyway, thì lúc mà tao đọc xong Prisoner of Azkaban ấy, xong rồi đến phần 4 ấy thì đấy là cái lúc mà kiểu Harry và Ron bắt đầu kiểu fall out ấy, and I really hate that ấy. Mặc dù it was a very necessary kiểu part in their friendship ấy, là cái việc Harry và Ron fall out và sau đấy kiểu come back stronger than ever ấy. Thì kiểu đấy là cái lúc mà tất cả mọi thứ không phải chỉ vì kiểu có death element nên là nó mới người lớn hơn ấy, mà kiểu it was also when Harry bắt đầu kiểu phải deal với những cái vấn đề kiểu more emotionally complicated, and especially when it involves his best friends ấy. And also Hermione got funny businesses with a lot of Hermione got funny businesses. Why do I have to put it like this? And it was tập 4 for me, the turning point. Yeah. I think tớ nghĩ là nhá, bọn mình phải put into context hồi đấy kiểu Harry Potter was like one of the first children's book to be allowed to go that far. Kiểu ban đầu còn không ai nhận của bà ấy, đúng không? Tại vì hồi đấy children's book wasn't a big thing enough ấy. Nhưng mà kiểu thế nên là tớ nghĩ là ngay từ đầu J.K. Rowling đã có một cái vision là kiểu she wants the stories to be a bit dark, that she knows where it's going, but she knows the character will grow up and the story has to grow up with it. Nhưng mà những tập đầu là kiểu she still has to abide to cái marketing taste cho children's book hồi đấy, là kiểu quirky fun book, xong kiểu kind of short, not too complex story, full of plot holes. Yeah. But still, yeah, thế nên là tập 1 và tập 2 vẫn còn đang khá là stereotypical children's book. Tập 3 là tập mà she really start putting in kiểu all the plot twists and all the subplots, xong chuyện thì dài hơn một chút đi. Rồi tập 4 là kiểu đúng là cái lúc mà mọi thứ go kiểu dark, đúng kiểu cái chết của Cedric này, xong rồi Voldemort hồi sinh lại, và đây là lúc mà kiểu có actual consequences cho những hành động mà các nhân vật làm ấy. Especially cái cảnh mà kiểu các hy sinh để hồi sinh Voldemort ấy. I was scared of that shit when I was in when I was watching it. No. And it caught all of us by surprise, even with in the movies and in the books. If you know cái bộ sách that I have, I don't know which version it is, cái bộ mà kiểu it's very popular, kiểu mấy màu Bloomsbury New Edition. Yeah, I think that's the edition. Yeah, thì kiểu cái bìa của cái tập 4 đấy, it's the brightest one ấy. Nó là cái tập light blue ấy, sky blue ấy. Yeah. And I was expecting to have, you know, this really fun tournament. It's supposed to be a game, and like cái bìa is very light and happy, you know. Yeah. And then that death happens at the end. You would never expect to have like such a serious like death scene at the end of such a cheerful
right? book. And cover. it leads to book 5, which is one of the biggest, like the most dreading part. All the angst, all the emotions. I feel the need to show you my Order of Phoenix book again. The Ravenclaw edition. Super pretty. Yeah. Okay, I'll stop now. Yeah. I kind of want to talk a bit about kiểu cái. We've been talking about all the good side of Harry Potter. Let's talk a bit about những cái mặt xấu. I mean, all three of us love Harry Potter anyway. It's important that when you love something, you kind of still need to acknowledge a bit of the flaws. You're gonna have to guide me on this because I haven't been in the fandom for as long as you guys have. One thing I want to brought up about Harry Potter's bad side đấy là the cursed child. Oh my god. That shit was weird. That shit was weird as fuck. Thì the thing with the first child đấy là tao đọc nó ngay khi mà nó xuất bản ý. Và kiểu hồi đấy tao kiểu lúc mà tao đọc xong ấy tao kiểu Same. Okay, it has some very fun và kiểu plot twist element ấy, nhưng mà it's kiểu kể cả là một đứa trẻ con cũng có thể thấy là it's not Harry Potter anymore ấy. Nó kiểu mọi người có thể nhìn thấy rõ sự ngay sau cái đợt mà Harry Potter Cursed Child ra ngay sau cái đợt mà tớ đang kiểu vừa đọc xong Harry Potter, I was like in the deep web, xong rồi vừa đọc xong rồi đang kiểu postpartum depression, rồi tự nhiên kiểu có tập 8 ấy, xong rồi I was like oh my god, xong rồi tớ kiểu I pre-ordered ấy, kiểu cái bản bìa cứng first edition của Cursed Child. It is very beautiful, I like it for that, nhưng mà it was like really expensive, kiểu 600.000 gì đấy mà but I was into it. Xong rồi mang về xong rồi đọc, thứ nhất là nó là kiểu kịch bản ấy, thì we don't fault it vì nó kịch bản, vì it's supposed to be viewed as vở kịch, right? Nhưng mà they market the hell out of cái quyển đấy as like the 8th story. So like, và đấy sẽ là cách mà most fans are gonna be able to approach the story anyway. So when you read it and you're like, oh yeah, it's really depressing. So like, oh yeah, the plot is kind of plot holy. That's not how time turners work. So like, oh yeah, of course. Of course. And then everything just, it was so weird. And the worst thing là, như tớ kể, I was really into fanfic thế hệ sau ấy. So I've read a lot of kiểu Albus Potter, xong rồi kiểu Scorpius Malfoy Adventures at Hogwarts các thứ ấy. I've read good stuff, okay? I've read like kiểu hậu duệ Slytherin, yêu hậu duệ Gryffindor shit. Loving it. Nhưng mà thế là lúc mà đọc Cursed Child, I was so disappointed. Also, the thing they did with it was just not creative. Like, I've read fanfics that are more creative than that. The 8th book was cursed. It was cursed. I hate it. That's pretty much it. Most of the good reviews of Cursed Child là những người mà đi xem are actually in the room, feeling all the special effects and the atmosphere. And I get that, okay? So, hồi tớ đọc thì I haven't been to theater, so I wasn't into it back then. Now, I know theater. I've worked in theaters. I've went to the theater a lot, and I can understand how a very kind of mediocre story, nếu như mà nó được put into the beauty and the glory of kiểu the theater ấy, thì it's gonna give you like a more positive experience. Nhưng mà vì tớ đã xem kịch rồi, so I also know là dù nó có đẹp đến đâu, nó có hào nhoáng đến đâu, mà the plot kiểu sucks ấy, thì khi xem xong, nothing's gonna động lại ấy. The only things that's gonna động lại are kiểu, oh, I remember the special effects, I remember like the sound and everything, but the characters and the stories are not going to stick to you. True. Yes. So, Kian, let's talk about J.K. Rowling. Oh no. Let's talk about J.K. Rowling. It's time to get real. Oh my gosh. I'm just gonna talk a bit about, well, Anh có thể nói cái này sau, nhưng mà there's kind of two trường phái literary analysis là kiểu authorial intent và death of the author, kind of. Và kiểu, if you want to know more about this subject, hãy xem video của Lindsay Ellis về cái này. I love it and I'm gonna link it in the description. Nhưng mà Lindsay Ellis has a great video where she talks about authorial intent and death of the author, and how kiểu death of the author isn't really applicable. Mặc dù là kiểu we try to separate the art from the artist and we try to understand it kiểu separately, kiểu the text belongs to the reader ấy. Nhưng mà
it's inevitable that some sort of biases are going to leak in. And also, if you're in any sort of discussion or online platform, thì kiểu, people are not gonna not bring up the author. So it's kind of it's not impossible, but it's kind of unrealistic to use death of the author in these situations. Okay, we've been talking about a very abstract thing, nhưng mà tớ muốn put this into context of J.K. Rowling and who she is and what she's done. So nếu như mà mọi người chưa biết, thì gần đây J.K. Rowling đã kind of outed herself as a transphobe. Tớ sẽ không đi vào quá là detail thứ nhất, tại vì tớ không có đủ kiến thức về trans people và về the activism và về cái complex turfery that is included here. Nhưng mà I'm sure I can link a few videos tại vì I've been watching a lot of videos about J.K. Rowling. Nhưng mà ngắn gọn thì J.K. Rowling đã có một số phát biểu khá là insensitive về trans people. Cộng với đó là J.K. Rowling đã viết hẳn một bài essay kiểu objecting trans people's existence và life experience, và bài kiểu fighting against straw man argument và argue những cái mà không ai đang argue cả. For details, again, check the description. I probably have some videos. Nhưng mà in a nutshell thì she's kind of outed herself as a bigot. That's the short and end of it. I kind of want to talk about the two sides of J.K. Rowling. Yeah? Trước khi this thing happened, J.K. Rowling was like one of the more beloved author. Tại vì cái hồi mà Harry Potter ra là hồi mà the internet mới bắt đầu. Và hồi đấy fanfiction was starting to become a thing ấy. Và fanfiction hồi đấy đúng là kiểu che đậy đi, giấu kín đi, không ai được biết. Tại vì có rất nhiều tác giả hồi đấy không kiểu actively objecting fanfiction ấy, và còn dọa là sẽ kiểu kiện các thứ ấy. Và most of the time ấy, những người mà go to fanfiction thì thường là những fan nữ hoặc là kiểu LGBT people who are not commonly accepted into kiểu nerd spaces hồi đấy and a little bit bây giờ. Thế nên là kiểu a lot of them are under a lot of pressure already, and when this form of entertainment for them là fanfiction nó cũng bị kiểu threatened ấy, by authors ấy. Thì cái việc mà J.K. Rowling ngay từ đầu đã put her thumbs up for most fanfictions and fan theories, fan arts các thứ ấy was one of the things that sets her apart. At the same time, this was also the time J.K. Rowling made a statement saying that Dumbledore was gay. Now, this is a complicated issue. Tại vì là there are people on both sides about this. Có những người thì bảo là she is inclusive và she doesn't include it một cách quá là token trong chuyện. Kiểu there wasn't like a random throwaway line là by the way, I like dicks. But also kiểu nó cũng có bằng chứng trong chuyện ấy là qua his relationship with Grindelwald ấy. Và kiểu nó có bằng chứng, nó không kiểu out of nowhere và nó không bị token ấy. Kiểu he's not the stereotypical gay wizard ấy. Nhưng mà at the same time, people were on the fence about how kiểu she's not putting it actually into the text. So her saying that outside was kind of like kiểu cookie points from people more. Kiểu she's not actively putting herself at risk to put LGBTQ representation into her story. But she's only mentioning it outside to have this like kiểu cái điểm cộng ấy. Và this even become more of an issue là có những người thì argue là Harry Potter kiểu kể từ phương diện của Harry và nó là một câu chuyện kiểu more children oriented thì cái đấy không quan trọng ấy. Nhưng mà people say là kiểu nhưng mà gần đây đúng không, series Fantastic Beasts phần 3, phần 2 ra ấy, và đây là phần mà tập trung rất nhiều vào Dumbledore và Grindelwald, và đây là một phần kể từ point of view không phải chỉ còn của Harry nữa. Thì tại sao cái fact này lại không được mention một tí nào trong phim đấy cả? So it's obviously là she has a chance to put it in but she didn't. Và đây chỉ là kiểu cái sign đầu tiên của J.K. Rowling's politics, shall we say. Let's be generous here. Và không chỉ về politics nói chung ấy, mà J.K. Rowling kiểu Twitter ấy, it's like her worst Achilles heels ấy. Kiểu từ sau vụ đấy J.K. Rowling bắt đầu retcon và thêm thắt nhiều thứ vào trong chuyện của mình, như kiểu là bảo là chi tiết này là tượng trưng cho cái này, which fair. I mean, it could be in her authorial intent, we don't know. But there are things that are very kiểu bắt đúng thời và kiểu hơi không fit lắm. And she's also very kiểu actively rejecting rất nhiều fan theories ở trên mạng và những cái kiểu fan interaction khác ấy. Thế nên là the fact that trước năm 2020 or 2019, I can't remember, thì
people are still having a very kiểu, dual view of J.K. Rowling, và most fans have this like double think 1984 style mà kiểu we kind of know that she can be terrible, but we also like, but there are excuses. But now after the shit, there's almost no excuse. And I feel like cái damaging nhất của việc này, thứ nhất đấy là J.K. Rowling có tầm ảnh hưởng kiểu massive ấy. Và her making these statements có thể có actual real life consequences for actual trans people living in particularly là kiểu England, tại vì England vẫn chưa progressive đủ mặt đấy. Và kiểu những fan khác của J.K. Rowling ở quanh thế giới, kiểu every country ever. Thứ hai là J.K. Rowling is like too entrenched in her world. Kiểu when you mention Harry Potter, when you mention the Wizarding World, like you think of J.K. Rowling. And that's like a level of connection to your story mà a lot of authors don't have it. We only have that with very legendary authors. Và I do believe that J.K. Rowling can be considered in that rank just because of how entrenched she is in her world and in her story. Và kiểu also J.K. Rowling vừa là một trường hợp kiểu outlier, kiểu quyển tiểu thuyết này kiểu từ đầu tiên đã blew up rồi, mà she also has like a motivating story là kiểu một bà mẹ đơn thân xong rồi kiểu fighting adversity. Thế nên a lot of us grew up kiểu idolizing her, like she's a hero to a lot of people, and now this came out and it kind of put into question the entire idea of kiểu idolizing people and how we should deal with that. And I think that's both interesting and really sad at the same time. Okay, so I want to add a few things about J.K. Rowling and my view of her. Thì nói chung là lúc mà tao biết là kiểu J.K. Rowling said that Dumbledore is gay ấy, that was also back when I kind of had my first kiểu lesbian relationship ấy. Thì the thing is là đối với tao ấy, kiểu as a member of the gay community ấy, thì that acting thì lúc mà tao mới heard of it ấy, thì tao nghĩ là kiểu okay, that's inclusive. Kiểu one of my favorite kiểu character ever is something that I am too ấy. Và to me kiểu back then ấy, thì tao coi cái đấy là một cái gì đấy kiểu khá là meaningful ấy, kiểu có một cái gì đấy đang kiểu là một đồng minh với mình ấy. Nhưng mà sau đấy kiểu as I look back on it ấy, thì đối với tao ấy bây giờ thì cái hành động kiểu nói là Dumbledore is gay nó kiểu một cái, tại vì nó núp bóng một cái thứ mà mày không thể kiểu, nếu như mà mày phản đối cái đấy thì you will likely be linked as kiểu homophobic and shit ấy. Thì as a member of the gay community here, tao sẽ publicly state đấy là I fucking hate that. That was a very kiểu desperate action in order to stay relevant ấy. Đấy là cách mà tao interpret sự review Dumbledore is gay của J.K. Rowling. Và since nó núp bóng một cái kiểu có vẻ như là good cause ấy, thì people hoặc là sẽ chọn cách kiểu ignore it, hoặc là kiểu tại vì kiểu hoặc là mọi người sẽ chọn cách ignore it, hoặc là kiểu sẽ agree with her ấy. Và đối với tao thì kiểu với nhiều người thì đây sẽ là một cái gì đấy kiểu rất là gray area và mọi người kiểu không dám phản đối hoàn toàn ấy. Nhưng mà since I'm gay, so I can't be homophobic. I will say it one sentence. So Hey, là just for the record, the reason I'm laughing so much là tại vì cậu nói là núp bóng ấy. Oh my god, yes. I'm so sorry. Nhưng mà anyway, I really hate that. Là kiểu yeah, she núp bóng một cái gì đấy, một cái good cause, và kiểu use it just as a way to gain more publicity ấy. Okay, now that Phùng has, stated her opinion very clear, I'd like to join in and agree with her. Tại vì đối với tao, I also think là it's performative activism to me. Good word. Because, yeah, like nó kiểu Ariel bây giờ diễn viên chính là ra đây này. Oh my gosh. Yeah, it's kind of it's a huge problem,
tại vì you know, specifically in J.K. Rowling's case, like why would if she names one character as gay, why not name all of the others? You know, like why just the one Dumbledore? Why just the one? Like ila, yeah. If you're gonna name, if you're gonna assign sexualities to your characters, now you're gonna have to do everybody. You cannot just throw in like, oh, well, I'm inclusive because there's this one that's gay, you know, so I'm not homophobic or whatever. She's just trying to, I mean, I don't know her intention. She might have intended it to be inclusive, but it has unfortunately fallen into the category of performative activism to me. Very. I think. Yeah. But like ila, I still have problem processing what she was trying to achieve with that, because if she didn't out Dumbledore as gay, we would still be, if we're thinking positively, with our own interpretation, we can still decide for ourselves which character is gay and which is not, like. You know, không, ý là I know. Yeah, tại vì it's okay to not out people. Like if people don't say it themselves, like it's not a big matter. You know, like straight people don't come out, so maybe in the context of the stories, you just don't hear characters coming out. Like maybe people just know. Or like because they're friends, like they just know, they don't out each other in conversation. That could be one interpretation. That was possible before she said Dumbledore was gay. Yeah, I agree. While we are on this, I would also like to add that in my head, Luna Lovegood has always been a lesbian. At least in my head. As in mine. Yeah, as in mine. Well, I love Luna, so I don't agree anymore. Yeah. Anyway, she's mine. Anyway thì just want to make a shout out là nếu như mọi người muốn thấy actual progressivism trong chuyện ấy thì hãy đọc anything by Rick Riordan, because that man is a legend. Rick Riordan is like a white middle-aged Texan, and he has better representation than you. Get better. Yeah. Like he actually says it in the texts. Like it's actually in the text. He put in the effort of putting in the text, and he has a good balance to making the gay journey a narrative, but also just keeping it as part of the character. And you go, okay, I'm not going to Percy Jackson tantrum. I just want to mention là sẽ có một nhân vật mà being gay is just a part of their character, nhưng mà at the same time there are still certain challenges that are related to that mà nó không irrelevant hoàn toàn, nhưng nó không phải là the only single focus. And there are multiple characters with very varying sexuality và other things nữa ấy. Như kiểu trong series Magnus Chase thì có kiểu a deaf character, lowkey, xong rồi có một gender non-binary characters, which was the first I've ever seen. And then in the actual Percy Jackson series there was a bisexual main character like Apollo, which is my personal god because I love him. And then there's there's a whole rainbow of characters there, and cái đấy là kiểu a good example để compare với Harry Potter là kiểu, you know, there's never any specified actually in the story of who these characters are and what they are. Kiểu có một lần có một người còn hỏi là are there any Jewish characters ở trên Twitter, so she's like drop a random Ravenclaw name in there. That's in it, you know. Xong có một đợt mà J.K. Rowling còn bảo là ma sói, kiểu cái việc bị prejudice bởi vì biến thành ma sói của Lupin là một cái allegory for HIV, which was just kind of insensitive because like it was not like, even if it was intentional, it was not really good allegory, and if it wasn't, then it's just bad taste. Yeah. I mean, I get where she's coming from. It comes out. It sounds a bit insensitive. Like the fact that you compare HIV victims to werewolf right? lycanthropy.
Like what's that supposed to imply? But I also get where she tried to go with it, you know, with the stigma and overcoming stigmas and be a good person and contributing to society and, you know, and stuff. Yeah. So Agree. I feel like we've been on the negativity train for a bit now, talking about J.K. Rowling. In the spirit of Death of the Author, thì we're gonna pretend like Hatsune Miku is the actual author of Harry Potter. I saw a photo where Shakira took a photo with the trio, the actors, and the caption just says the trio with the author of Harry Potter, Shakira. Yeah. Love it. She has blonde hair and, you know, white skin too, so they kind of... So yeah, to turn this into a more positive note, hãy mỗi người bọn mình just talk about a positive aspect that we want to talk about in Harry Potter. Có một cái ngày trước mà tao rất thích về Harry Potter và làm tao kiểu hooked. Đấy là việc mà J.K. Rowling kiểu, tức là có những cái kiểu rất small details ấy, nhưng mà nó kiểu việc mà nó có ở đấy làm cho câu chuyện trở nên kiểu believable hơn rất nhiều ấy. Ví dụ như là kiểu có có cả hẳn một cái bộ sách giáo khoa kiểu mà nghe nó rất sách giáo khoa ish ở trong câu chuyện ấy, kiểu mọi người kiểu không hoàn toàn kiểu phải giải thích nó là cái gì hay tại sao nó lại ở đấy ấy, nhưng mà kiểu chỉ việc là nó xuất hiện thôi cũng đã làm cho câu chuyện trở nên believable hơn rất nhiều ấy. Yeah, I agree with you with the attention to details and the amount of details that she has in there. It's just amazing. Like, it's really the details that makes the story so interesting, but so real and so accessible, and it feels like a real world ấy. Kiểu like bộ sách giáo khoa, and then just ý là có những cái rất là subtle kiểu character stuff. I can't think of one specific one right now, but there are things that people do that I just feel like it just makes them like a real person. Yeah, there's little habits. They don't just appear. Yeah, even very small minor characters, they still have these traits and quirks and stuff that kind of defines them as a person. Because kiểu ở trong chuyện, I never feel like there's a minor character that just appears for the sake of the plot. Yeah. Like they are real people wandering around and they just happen to wander into frame. As we're talking about this, I'm gonna talk a bit about world building, which is my specialties. Throughout the years, tớ đã đọc rất nhiều chuyện fantasy rồi, và tớ cũng phải công nhận là Harry Potter không phải là chuyện với the best world building về mặt kiểu thế giới rất là to, về mặt kiểu rộng lớn, vũ trụ các thứ ấy, kiểu. Và có những cái trong Harry Potter mà nếu như cậu set nét quá thì nó sẽ bắt đầu hơi không make sense ấy. Nhưng mà cái tớ thích ở Harry Potter là có there's kind of hai ý to this. Ý thứ nhất là nó là cái sự kiểu gợi ra thế giới. Bà tác giả đang không kiểu nói một trang dài về một cái lịch sử gì đấy hoặc là về một cái lục địa khác nào đấy, mà she's putting everything một cách kiểu trải dần qua các chuyện và nhắc đến thôi ấy. Và nó gợi ra cho mình một cái thế giới to hơn. Thế nên là even nếu như có những cái kiểu small little plot holes ấy, thì kiểu we can still kind of fill in the blanks of like it's up to interpretation ấy. Và we can always use the excuse like it's magic kind of. Và mặc dù actual fantasy world building you shouldn't do that, but I feel like it works for this series. Tại vì the whole point là đây là một cái kiểu escapism, kiểu magical world, wonderful world các thứ ấy. Kiểu Hogwarts is like the dream school of every học sinh cấp 2, vì kiểu không phải học toán, sử địa các thứ mà you get to learn kiểu phép thuật. It's not just học sinh cấp 2. Kiên, hôm trước ở trong lớp Zoom của tao có một người nhắn vào trong chat, có like to everyone including the instructors, là oh my god, I just want my acceptance to Hogwarts right now. As we are reading about Marxism. Oof. That is so cute. Yeah, I know. But like relatable. Và cái world building của Harry Potter cũng include những cái mà nó rất là kiểu reenactable ấy, kiểu những cái mà bọn trẻ con có thể tưởng tượng kiểu có một cái chổi và có đũa phép các thứ, và nó incorporate rất nhiều những cái lore về phù thủy, về các sinh vật một cách khá là interesting ấy. Tức là nó vẫn là những cái hình tượng quen thuộc mà mọi trẻ con đều biết, nhưng make it into a more cohesive world mà mọi thứ đều
float together. Not always the best, but it is a good effort at doing so that not many children's story can. And I appreciate that. Oh, I remember what I was going to talk about. I was going to talk about genre. Xong mọi người đều biết là Harry Potter là chuyện fantasy ấy. Genre. Nhưng mà có một cái argument là they are first and foremost mystery novels. Tại vì mỗi tập nó đều có rất nhiều những cái mystery, rất nhiều những cái subplot bé, rất nhiều kiểu red herrings. Và xong rồi đến cuối tất cả mọi thứ đều culminate là kiểu một thứ gì xảy ra, xong rồi một cái plot twist khiến cho mọi thứ đều make sense ấy. I really love that, tại vì là it adds more. Thứ nhất là nó tăng the stakes và nó khiến the story more interesting. And I feel like đấy là cái mà khiến Harry Potter stand out from a lot of other fantasy novel, là nó không phải là fantasy mà nó là kiểu a mystery novel taking place in a fantasy world. Và she always are able to establish, maybe không phải trong cả series nhưng mà ít nhất là ở đầu tập đấy luôn establish cái magical items mà có để grounded những cái plot twist lại, để nó không bị là kiểu magic các thứ, mà she always sets everything up very well. Even as a whole series, những cái xảy ra tập 7 cũng được set up qua tất cả tập rồi. And I love that. Right. Yeah. That's true. I agree with it. There's nothing I would like to argue about that. I just want to point out là kiểu ở trong Goblet of Fire tập 4, I remember as I am reading like the last 2 or 3 chapters, I just texted you and I said, "Oh my god, I didn't she didn't waste one page. Like she didn't waste a page." At the beginning I was reading and I was like, okay, why am I reading all of this? Like why are there like these expositions and stuff? And then there are seemingly like these minor irrelevant stories that I'm reading and I'm like, okay, they're fascinating, but like why are they there? And then at the end everything's just like as the Dumbledore exposition. Yeah. That's even a trope in mystery novel. Có một cái trope trong tiểu thuyết trinh thám là ở cuối tập sẽ có một ông thám tử già thì giải thích mọi thứ và make everything make sense ấy. Yeah. Yeah, and it's amazing. It's the feeling when everything pays off is just so, and everything adds up, it's just so satisfying. Right. The satisfaction is just unmatched. Like yeah. I haven't found any series that do that quite well to Game of Thrones, nhưng mà that shit hasn't ended yet, so we'll see. It hasn't? Thế là Kiên chưa đọc Attack on Titan rồi. No. Okay. Continuity. I would like just to have a shout out for Kính Vạn Hoa của Nguyễn Nhật Ánh. Like it's also a mystery. Like there are also mystery novels. Like I used to be so fascinated by cái I mean obviously it's not fantasy, you know, it's just nhưng mà kiểu it's mystery and they do giải án các thứ và kiểu you know, like it's actually mystery, it's just not fantasy, it's grounded. Kính Vạn Hoa was just my obsession for a while. A long while. Do any of y'all had anything more to add about what fascinates you about Harry Potter? What do you think about book 7? Phùng, I wonder, because I know what Kiên thinks, kind of. Với tao thì khi tao lần đầu tiên đọc book 7 hay là bình tĩnh. Bình tĩnh, hay là bây giờ bọn mình go through each of the books and talk about our personal opinion. Ngắn gọn ish. Sure, you can do that. Sure, okay. Thì tao sẽ go first nha. Okay. Let's just go Phùng and then me and then Kiên, I think. Okay. Thì book 1 với tao không để lại nhiều ấn tượng gì ấy, tại vì nó kiểu nó khá là ngắn và kiểu cái final outcome ấy nó không quá là kiểu overwhelming đối với đầu óc của tao lúc mà tao đọc ấy. Thế nên là kiểu gọi là gì nhỉ, kiểu it was a good start ấy, và nó đủ thú vị để kiểu keep me hooked đến những đoạn sau. Book 2 là một cái phần kiểu rất đặc biệt với tao, tại vì đấy là phần phim mà tao ấn tượng nhất. Và also Tom Riddle is kiểu siêu đẹp trai. I don't know why I added here, but it was a very important fact to me. Relevant. Nhưng mà anyway thì book 2 thì là lúc mà kiểu mọi thứ bắt đầu gọi là gì nhỉ, cái mystery nó bắt đầu kiểu build up kiểu đến một mức rất là to ấy, kiểu there's a fucking
mãng xà sống trong trường ấy. Và book 2 cũng là cái lúc mà kiểu cái sự hợp tác giữa, gọi là gì nhỉ, kiểu cái friendship của Harry, Hermione và Ron thực sự kiểu dẫn đến một cái, gọi là gì nhỉ, kiểu nó dẫn đến một cái kết quả rất là satisfying ấy. Em kiểu đấy là một kiểu a big step for them ấy. Book 3 là kiểu my favorite of all the 7 one. Thì High five. I can understand. yeah, tao nhớ cái hồi tao đọc book 3 thì tao cũng thấy kiểu book 3 là một cái gì đấy rất là, mọi thứ nó cứ rất là complete ấy, mọi thứ cứ rất là hoàn chỉnh ấy. Mọi thứ kiểu siêu hoàn chỉnh, kiểu tất cả mọi thứ nó kiểu all the loose and knots are tied in the end ấy. Và đó là cái lần đầu tiên tao xem Harry Potter và tao kiểu thấy rất, gọi là thấy rất cảm động ấy. Cái câu chuyện của Sirius Black với cả Harry just kiểu heartbreaking ấy. Phần 4 tao cũng rất thích phần 4, tại vì cái đoạn mà as I talked before thì nó là lúc bắt đầu shit got real, và lúc mà Harry và Ron bắt đầu kiểu fall out và Harry bắt đầu phải deal với những cái emotional complications, chứ không chỉ là kiểu những cái complication của thế giới phù thủy ấy, mà kiểu his inner conflicts as well ấy. Book 5, I didn't really like book 5. Nhưng mà kiểu đấy là lúc mà mọi thứ bắt đầu kiểu đấy, mọi thứ bắt đầu kiểu có real consequences ấy. Tao nhớ hồi tao đọc book 5 tao kiểu thấy tao bắt đầu thấy lấn cấn ấy, tại vì mọi chuyện nó cứ người lớn ấy, mọi chuyện nó cứ bắt đầu kiểu rất nghiêm túc vào người lớn, kiểu những ngày tháng đi giết mãng xà, kiểu suýt chết nhưng vẫn có người magically đến cứu đâu rồi ấy. Kiểu bây giờ they can die right now ấy, they can die at any moment ấy. There's no kiểu cái sự thần kỳ của magic bắt đầu kiểu got real, more real ấy, kiểu đọc trong sợ hãi. Và kiểu với cái đầu óc non nớt của tao ở đấy thì I didn't really like it. Quyển 6 has a very special place in my heart too, tại vì đấy là quyển đầu tiên mà tao đọc của Harry Potter. Và also Dumbledore died. I don't want to talk about quyển 6 too much because it makes me emotional. Anyway thì quyển 7, tao nhớ là lúc mà tao đọc quyển 7 thì I didn't like it, tại vì kiểu như tao nói trước đây thì một trong những cái yếu tố làm tao got hooked trong Harry Potter đấy là những cái small detail về kiểu trường học, kiểu it feels so real ấy, những cái trường học, những cái chi tiết nhỏ nhỏ. Và khi mà khi mà cái câu chuyện nó không còn diễn ra ở Hogwarts ấy, thì cái appeal của quyển 7 nó giảm hẳn đối với tao. Nhưng mà anyway thì quyển 7 nó là một cái kết khá là trọn vẹn, thật ra rất là trọn vẹn với tao. Và mặc dù là at first thì tao không thích nó như những quyển khác, tại vì the story didn't happen in Hogwarts, nhưng mà anyway thì nó là một cách rất tốt để kết thúc một cái series mà đã gắn bó với tao kiểu từ bé đến lớn ấy. Yeah, so that's my thoughts on each of the book. Right. Wow. I'm still recovering. I feel like I've just gone on a full journey. And listening to you recount your journey. I don't know if I can go through all of that again. Well, book one for me, it was a perfect introduction to the world of Harry Potter, I think. I don't love it, but I have no hate for it. It's a children's book. I accept it as it is. It's limited as being a children's book, and that's not necessarily my thing because I'm not a child anymore. So, but the story was fascinating, and it was a great introduction to the world of Harry Potter, and then it transitions to Chamber of Secrets perfectly fine. Chamber of Secrets was more memorable. The plot was more memorable, and I think this is where the mystery factor starts to kick in, with them trying to figure out the writings on the wall. Right. So
book 2, and then book 3, right? Prisoner of Azkaban, Phung's favorite, and mine as well. As I said before, it's just like it's just a full package. It's a yeah. This is I just have so much love for that book. Like it can be a standalone book, given that you already understand like how the world of Harry Potter works. It's a book that is it's worth rereading, and you wouldn't find yourself like feeling too like cut off from the other books too much. It's the only book that Voldemort doesn't really appear, and True. and it just gives Harry a bit of time to like grow and breathe and figure out Hogwarts, and having a life outside of dealing with Voldemort. It's not healthy to be so obsessed with one person. And then I'm a sucker for the story of the Marauders. I myself have 2 great groups of friends in secondary and in high school. I just love them to death, and I'm very sentimental when it comes to like great group of friends, supportive group of friends. And so when I hear the story about the Marauders, I'm just like I identify with that, and it's just this, and it's heartbreaking to see them come apart the way that they did, and then Harry with Sirius, it's heartbreaking. The most heartbreaking part is that they both look at each other and try to see James in each other. Oh, very true. I never think about it that way. I always think more of Sirius looking at Harry like James, not the other way around. But that's very true. Yeah, Harry wants to see a father figure in Sirius. He wants to see James, and conversely, Sirius wants to see his best friend in Harry, and somebody to vibe with. And then Goblet of Fire, we already kind of talked about how Cedric's death kind of affect everything, and Phung already said it very well. Anyone could die anytime now. There isn't that magic escape that's gonna happen. Like the Phoenix comes swooping in and cry over you and save you, and Dumbledore swooping in and saving you anymore. Like Voldemort's really back, and it's not just targeting Harry now; it's targeting everybody. So that's where the movie, the story kind of opens up, the world opens up even more, and then we enter 1,000 pages of angst and PTSD. Book 5, Order of Phoenix, maybe for me tie with Prisoner of Azkaban as my favorite. I don't know. It doesn't have that factor of a good standalone book. But I love the story, and I feel like it has the best, like the most well-crafted villain out of all of the books, even with Voldemort. I mean, Voldemort is just her guts. I just hate her guts. Voldemort is like, we know we're gonna get to fight him, but Umbridge is just like, when is this gonna end? There's just nothing redeemable about her. She's just plain evil. And she's like too relatable, Gil. We can't relate to an evil overlord taking control of the world, but we can relate to a really nasty authority figure / teacher that we all had. So it hits kind of a bit too close to home, right? Yeah. And the fact that in what book is it? Book 7, when she's wearing the Horcrux and she's just behaving like herself, her normal self. She's thriving with the necklace of evil on her neck. Yeah. It just speaks to how evil she is. Like, evil doesn't affect her because she's already so fucking evil. Yeah. Am I allowed to swear?
too late now. I swear all the time it's fine. Yeah, so but yeah, and obviously maybe it's a bit concerning that I just identify with this book so much because it's 1,000 pages of angst, but the Dumbledore exposition chapter, I mean, when after Sirius's death, that was just, it made my heart thump. Like I was reading that chapter and I had to stop to just like breathe and like calm myself down because because you know the conversation and the things you can feel Harry's anger inside you, right? It's just very well written. All the dialogues felt very natural. It feels like things that I would do, and you know, just it's just how Harry tried to grasp onto every word that Dumbledore says and try to make the worst of it, to pry the worst intention out of Dumbledore's words. Definitely something that I would do, and it's too realistic, you know, dealing with death like that. And I mean Sirius's death itself is already devastating. We talk about Harry's grief a lot, but I would also like to, you know, send my condolences to Mr. Lupin, because he's just lost his last best friend. Yeah, it's so much happened. Yeah, and then book that was book 5. Book 6 is the Half-Blood Prince. I remember texting you saying that, oh my god, the Half-Blood Prince is such a happy book, and then you reminded me that Dumbledore died at the end. I forgot that Dumbledore died at the end. Oh, did you? Yeah. Maybe it's because I just feel like, you know, Dumbledore has lived long enough. So I don't really grieve for him. He outlived his purpose. Yeah, we have no use for him. Not gonna go full on hero's journey, but there's a structure in most stories called hero's journey. It kind of dictates when the hero needs to, like, the mentor / father figure needs to die for the hero to move on, when he has to become his own man. So it makes sense. Yeah. I know that that's like a thing that but still I feel like it's obvious that, you know, Dumbledore has to die. Yeah, and it really propels the story forward, because up until then, at least, Harry still has something to lean on to, and something that anchors him to Hogwarts, that anchors the story to Hogwarts, that makes Hogwarts home, and it ties everything back to Hogwarts. The death of Dumbledore just propels the story outside of the grounds of Hogwarts and into the real world, and it's scary to go outside, and outside of the protection of the teachers. There was no protection. They were out on their own. Nobody knew what they did in book 7. As a book, I probably didn't enjoy it as much as the others, because obviously everything is gonna end now. There isn't that kind of like a well-rounded plot within the story, within the book anymore. It's just like it's the end to like a big plot now, so there isn't like a smaller story fit within the book anymore. But as an ending to a series, I think it does its job. I think it's a fulfilling ending, and that part where I know it's not in the movies, but in the book where Tom Riddle's body just hits the floor with a mundane, my favorite moment. A mundane thump or whatever. Like, I always hate the fact that the movie turned him into confetti. When you put it that way. I can't. No one needs confetti. I never saw confetti. I'm not gonna be able to unsee the confetti.
Okay. Yeah. Confetti Voldemort. Yeah, but it was a good ending for me. Satisfying. You go. For me, I guess book one, let's say kiểu tớ xem phim trước rồi mới đọc truyện, kind of, and I during very close periods, so I kind of, my impression of books and movies always also kiểu highlight by their differences as well. For me, I don't know why, but book one, I always have a small soft spot for book one, even though it's very children's book, but I read it when I was a kid, and kiểu it has a lot of plot holes in them that now I see. And it suffers a lot from kiểu first episode weirdness. There's a lot of stuff that never come back again, which is just weird. Yeah. But there are so many kiểu childhood affecting moment in that book ấy. Kiểu cái lần đầu tiên mà Harry kiểu bước đến hẻm xéo, xong rồi lần đầu tiên mà Harry kiểu đến Hogwarts, xong rồi những cái wonder đầu tiên, xong rồi việc ba đứa trở thành bạn lần đầu tiên, xong rồi how I like that tất cả những nhân vật được giới thiệu tập 1 ngay từ đầu nó đã có, mỗi người đều có một cái moment gì đấy của mình, mặc dù that was only the start of their development ấy. Kiểu Neville đã stand up to his friend, xong rồi Malfoy being kind of a little bitch, but a nuanced little bitch. A nuanced little bitch. Gonna use that phrase from now on. Yeah, we have a sort of prelude to kiểu Snape's character arc by him being like the plot twist, not villain. So we had a bit of a hint of Voldemort's kiểu not deadness và chiếm cơ thể mọi người stuff. There's a lot of it's like a microcosm of a lot of the stuff that happened later, and I think it's very neat. And I always think that the first book and the last book of the series is very important. Yeah. Because they became the biggest checkpoint that you usually remember the series for. That's my personal thing only. But still, I do admit that the first book, I would reread it, but I would kind of reread một cách khá là qua loa just to kind of get through it nếu như tớ có reread the series. Yeah. Book 2, though, for me, is kind of a bit fillery. I mean, ngoại trừ việc là we have the first Horcrux and a bit of backstory của Voldemort, I've always felt the second book to be a bit fillery. Kiểu các nhân vật không hẳn có development lắm ấy. We just got introduced to a few important elements, and there was more mystery elements, of course, but I kind of don't remember much of book 2. It was a bit not introduce important players, but it doesn't really advance anything, I feel. But it's fine as the second book, right? It continues where book 1 left off with the same wonder and introduces a lot of new things. I love book 3. Like both of you, I really, really do love book 3. Book 3 was the first book mà kiểu hồi đấy ta đọc truyện rất là lười ấy. I read it very slowly as well, nhưng mà cái đoạn mà đọc đến đoạn Revelation ở cuối tập 3 ấy, kiểu the Shrieking Shack, xong rồi the time travel thing, I was like speeding through it because it was so interesting. And then almost every time I start rereading the series La Vie, I started rereading a bit at the end of book 3, and then I just cannot stop from there. It really has a stronger momentum, and book 3 really do have a perfect story. Book 4. Book 4 thì I think I would usually rank book 3 and book 4 as đồng, kiểu second favorite. 3, 4, and 6 are my second favorite. I'm going to talk about my most favorite later. But 3, 4, and 6 are like my second favorite. Book 4 is also just a really neat book. Nó có rất nhiều cái tớ thích. Nó có một cái kiểu, đây là lúc mà cái mystery novel element của Harry Potter thực sự kicks in ấy. There's all these like small subplots, there's all these red herrings, xong rồi đến cuối mọi thứ đều fit together một cách really, really beautifully ấy. Và kiểu, this also is a book that she explores kiểu bigger world building. And also, this is a book where shit gets real. So like Cedric dies, Voldemort got revived, we're in like the endgame era of the Harry Potter series, I guess. I don't watch Marvels. But it really is a turning point book where everything starts to become dimmer. Yeah. Book 5. This is complicated. See, hồi bé đã đọc thì I didn't like book 5 tại vì it was so buồn, it was so mệt mỏi. Harry was like 1,000 pages of PTSD and angst. It was very sad. I told you it's a deeply concerning fact that I truly identify with book 5. Xong rồi kiểu
Dolores Umbridge, again, like you said, she's such a hateable character. Yeah. And then the glimmers of hope we do have are dampened by so many bad things happen. Sirius dying, and it was. But it's also the book that makes you feel the most. Like the fact that you feel the angst and the tiredness của Harry, but the fact that you hate Dolores so much, it's like a proof that it worked. Yeah. It gives you so much emotion. Những cái reaction của Harry to Cedric's death, xong về sau Sirius death, nó đều rất là realistic ấy. Một cách đáng sợ ấy. He has denial, bargaining, and all the stages of grief that you would go through, right? Oh, I just have to say... It hurts because it feels so real. Yeah, the part... Like, I thought that the pain was over after the Dumbledore exposition part, where he was just, like, screaming at Dumbledore. But the truly devastating part, I think, was when he went out to find nearly headless Nick, the ghost. I remember that part too. And nearly headless Nick, who is always so kind of ignorant, frivolous, kind of, has his, like this out of character calm and pity towards Harry, and it's like, people do that sometimes when they experience loss. They look to me for like some kind of hope that they can have the loved ones back, but it's just it's so sad, and like it just deepens the pain. Like like I really thought that the pain was over after he screamed at Dumbledore, but then and he rekindled his hope that Sirius would come back with the mirror, and then the ghost. I'm just it's so sad. It's really, really sad. And then there's a lot of guilt. See, this is why if I have read this book as an adult, like older, like I am right now, I think I would appreciate it more for the character depth and all the things included with that, and the great depiction of grief and sadness. I think it's very important. It's rare that you see such complexity in a children's series, which just shows that they looked at Harry Potter, but they move on from that though. And the book still has a lot of mystery element. There's a lot of things to go around. Dumbledore's army was a great highlight. Luna Lovegood was a great highlight. I love Luna. She's like the typical picture perfect Ravenclaw. She has all the good and all the bad of Ravenclaws. And I love her as a character so much because she's so her unashamedness. It's kind of what makes her such a good friend and a person that really makes you better. And I like to think that people can have that effect on each other. There's a lot of growth for Harry in this book. Ban đầu Harry rất là không thích Luna, xong rồi hơi mean to her a bit, like everyone, but then in the end he grows out of it, and it really makes Harry much more nuanced, and a lot of people like to put him out as either a saint or like a kind of jock, arrogant jock. But that book really makes Harry really stand out for me. And then at the end, at the end where he finds Luna at the door on his way back to Gryffindor, and they just kind of silently enjoyed each other's company without saying anything. It's just pure understanding. I like the fact that he and Luna has a very strong platonic relationship and not a lover thing. I really appreciate when platonic relationships are highlighted and portrayed that way. I think it's really neat. Book 6. I love it, but I really can't explain why. Same. It's right. Book 6 is a lot of people call book 6 the setup book for book 7. And it is true. Like, we are getting, all the Horcruxes, we're getting Voldemort's past, we're getting a lot of wheel turning for like Snape's and other characters. But there's a lot of moments in book 6 that I really remember. Hôm trước tớ đọc quyển của cậu ấy, while I was waiting for you, I read the part where Harry lên tàu Hogwarts ấy, xong rồi Ron và Hermione thì đi ra khoang của Prefect, còn Ginny thì has her own friends. Và Harry feel for the first time he feels so alone ấy. But then he found Neville and Luna ấy.
Xong kiểu tập này là lúc mà Harry nổi tiếng rồi, xong mọi người thì kiểu oh Harry you wanna sit with us, kiểu you don't have to sit with them. Rồi Harry kiểu these are my friend. That was such a it's a big growth moment for Harry. Kiểu bình thường I'm not the biggest fan of Harry as a character just because I have my reasons. It's just personal taste stuff. But these moments really make him more memorable in my eye. And also đoạn đấy Neville còn bảo kiểu cậu không cần phải ngồi cùng với bọn tớ các thứ đâu ấy. Xong Harry kiểu but they didn't fought with me in the battle at the Department of Mystery last year. And I love those moments so much. And book 6 has a lot of those moments. Book 6 là tập mà like I feel like the characters are so matured and they've been through so much that they have more capacity to be kind and help and supportive to each other. Mặc dù là Ron và Hermione vẫn có conflict vì cái vụ Ron và các thứ, but then that got resolved and they progressed to a better place than they are. Harry and Ginny, okay, a bit forced. Yes. But it did show their relationship getting somewhere. It's a very human book amidst all the chaos that was going on. And I love that. Yeah, like you said, it's just it's like quiet before the storm, and it's like it's these mundane moments amid all of the chaos. It's also, I think, what makes it so great is that we've been thrown down this path of death and grief and destruction and mysteries, and in this book it's just, I feel like it's a callback to book 1 and 2 where things were more simple and were more grounded, and it just lets us rest for a bit. And it truly, after everything that we've been through in the last 3 books, like this time around we can really, despite its resemblance to the vibes in book 1 and 2, this time we can truly appreciate the quietness. Yeah, true. Yeah, I get that. Yeah. Có một cái lúc ấy tôi quên nói về tập 5 that I really like mà people don't talk about enough là the idea là the ministry doesn't believe you and then the media kiểu makes Harry into like a false like a person saying nonsense kiểu the portrayal of media and government, I think is really neat to see because it's very real. Like these are things that happens in real life. I think it's those real aspects in these fantasy settings that really make it memorable to you. And then again, book 6, we talk about it, but also book 6 is the book we get to see the past of Tom Riddle, which again, that's why I say it's the most human book. We get to see the human aspect of the character we see, and we get a glimpse of we got a glimpse of Dumbledore's humanity as well. True. And then book 7, my favorite book. Your favorite book. Yeah, you're gonna have to fight me in Phùng now. the reason you guys don't like book 7 is the reason why it's my favorite book. Right. I love that they finally are getting out of Hogwarts. I love that the conflict has escalated to a point where the scale is bigger than ever, the stakes is higher than ever, and I like that we get a chance to be out of Hogwarts to go almost on an adventure, a very sad adventure, but I really like field trips. I really like you called it camping. It's just my thing. Yeah, I mean, people say it's all camping, but a lot of things happen during the camping. But the thing is, I feel like in book 7, I feel like it's a lot of people's expectation to see all of their favorite characters in action. True. And interact with each other for one last time, and with kind of like half of the book of with just with the trio out and about doing who know what. It's kind of it's jarring, and it's I like the fact that after all this education at Hogwarts they finally get to use them in real life. It's a really cool concept. But then again, I guess most people's dislike of the book comes from the fact that there's just not much of the other beloved characters in there. The trio is a bit disconnected from the rest of everybody. And then when they come back, things have just progressed so much. We kind of lost track of everything. I get that, but like I love
one of the things I don't like about the Harry Potter books from 1 to 6 is sometimes I feel a bit draggy through like the school stuff. I don't know. It's just because I read it when I was a kid, and maybe that was You didn't part like of my school feelings again? back then. But I love it when characters get to go to environment they're not familiar with and having to deal with that. It feels apt for an epic finale to have that, you know? Yeah. Và kiểu tập 7 cũng là tập mà tất cả những cái build up, tất cả những cái foreshadowing, tất cả mọi thứ đều come to a full fruition ấy. Yes. And it's so beautiful. Like you get so many answers. Và cái battle cuối cũng, there's so many, okay, dead characters are sad, but it adds things to the story. It adds realism, it adds meaning. And I just think it's a very glorious finale. And a lot of my favorite chapters are in this book. The Prince's Tale. Obviously. It's a classic. It's Snape, of course. Cả chương The Force again, hay là Back to the Force or something. Cái chương mà Harry has to come to accept his death. I think that was a very important moment. The Forest Again. This was it. Yeah, The Forest Again, I think. Also, có những cái rất là iconic things in Harry Potter that kiểu được reference lại, but in different contexts of tập 7 kiểu. They said that you can't break into Gringotts, so trong tập 7 kiểu they broke into Gringotts. Xong rồi kiểu the children at Hogwarts are now rebelling against the teachers. Và they're teaching themselves. It's kind of like a reference back to book 5 with Dumbledore's army. And then it's just all these things that reminds you of the bigger stakes at risk here. And you still get a lot of reference, it brings everything full circle. Yeah. And I think that's the most beautiful thing of book 7. That's why I love it so much. Even though, I also really love the scene where Harry and Ron, had their big fight. I think that was one, it's realistic, and two, it released a lot of pent-up tension that has always been there. And it explores that in very interesting ways. And even Ron's return was done with pretty well. There was a lot of very iconic stuff happening in book 7. Yeah. But beside except for the Voldemort confetti, I have to say, I'm pretty pleased with how they kind of rewrote the fight in the end, to fit the screen. They made it look very epic. True. And the part where Harry's like flying with Voldemort and they're like morphing into one, like panning out and stuff. Yeah, I think they made it look visually interesting and epic. Yeah, the battle was great. I just think it was a bit too long. Like, that's like the opposite from the book. The thing happens very quickly and there was a lot of talking. And the movie is full on action, but it just went on for too long. I think there was a point where you think the book Harry does and Voldemort it fast? was like pointing wands at each other for like, I don't know, 3 minutes straight. It was, and they do it again. It was a bit repetitive. I felt the opposite, because I feel like... Oh, did you? In the book, they just kind of like stand... In the book, Voldemort and Harry just like stands and point a wand at each other menacingly and threatening each other and giving expositions and backstories for one last time for 20 minutes. Nothing happens, and then I love that chapter though, because I want answers. I love expositions. Yeah, but like in the movie, it's like it's interesting, and then you get that part with Neville. Neville scenes look so much more epic in the movie. Like he gets his like whoosh. It was a great shot. It's just truly epic, like slaying the dragon moment for him. I get that. And then the relief when Harry kind of realizes that, Voldemort is just Voldemort now. Like, that's the last piece. He's the only piece standing, There's no Horcrux left. It's just him and Voldemort. The relief in that moment, I think it's done very well. So I think for it transferred to screen very well. The screenwriter did a great job. Yeah, I get that. Yeah.
I'm still mad yeah. that they never explained the Mooney, Padfoot, and Prong story in the movie. Right? How are people supposed to That was understand? really annoying. Yeah. That was what I was talking to you when you were watching the movie. That was the most annoying thing. Yeah, I didn't understand the movie the first time I watched it. Yeah. The movies really don't work as standalone movies. They work as accompaniment for the books more. Yeah. Honestly, but still, we had a lot of good moments. Yeah. I think. Oh my gosh, how long have I been filming this? Okay, it's been about an hour, Yeah. so I think we should wrap this up. Yeah. I was thinking, I think we did it in like the wrong order. The part where we go through all 7 books should have been at the beginning. We did it at the end. It's cool. Yeah, all right. it's fine. Okay, thank you, Pang, for having been our guest for this episode. We really appreciate it. Did I talk too much? I'm very sorry. No, it's fine. We talk too much. It's a podcast. Thanks for being with us. Where can people follow you? I mean, she's a great singer, guys. Oh my god. So where can people listen to your music? I haven't had a lot of time lately, but you can follow me on Instagram at Avaline page. That's Avaline gạch dưới page. Sometimes I sing on there. There's like collections of me singing on there, and the link to my SoundCloud is always on there as well, I think. Yeah, though I'll probably post some more when I have time. Thanks for the promotion. I would also like to say that I just really appreciate Gion's songwriting, and I would like to sing every song that he writes. Aw, thank you. I'm flattered. Flattered, Speaking of which, Dad. I am actually working on a new intro for this podcast, but it will work if it works. Alright, vậy đây đã là kết thúc của tập hôm nay. Như những lần trước tôi luôn quên không nói thì hãy like, share, comment và subscribe để các bạn muốn xem thêm các tập podcast nữa. Comment đi, tại vì là tớ rất là buồn khi tớ không nhìn thấy comment nào dưới podcast của bọn tớ. Anyway, I've been Felix. Em Phùng. And we've been professional amateurs. Goodbye. Goodbye.